আমাদের প্রথম যে প্রজেক্টটা, এই প্রজেক্টে আমরা দুইটা বাটন অ্যাড করব। স্টার্ট স্টপের জন্য। এবং যখন আমরা হচ্ছে এই আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখব যে বাটনে যদি ক্লিক করে তাহলে আমরা স্টার্ট করব। স্টার্ট মনিটরিং, স্টপ মনিটরিং, স্টার্ট গেট লোকেশন, এন্ড ওয়াচ। আচ্ছা, গেট লোকেশনের ভিতরে আমরা ওয়াচ আইডিটাকে ধরবো হচ্ছে কি গেট লোকেশন, নেভিগেটর ডট গেট লোকেশন ডট ওয়াচ পজিশন। গেট লোকেশন কিন্তু এখন আর গেট পজিশন না দিয়ে আমরা গেট কারেন্ট পজিশন না দিয়ে কি ধরবো, ওয়াচ পজিশন। তাহলে আমাদের সবার প্রথমে কি একটা লাগবে, একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ওয়াচ আইডি। আমরা এখান থেকে ধরেন এইটুকু জিনিস নিয়ে আসি, নিয়ে এসে যেখান থেকে আমরা পাস করতেছি এইটা, এখানে আমরা অপশনসটাকে ধরেন পাস করে দিব। শরীরটাকে নিয়ে আসি,
এখন এখানে হবে হচ্ছে কি ওয়াচ আইডি। ওয়াচ আইডি দিয়ে আমরা ধরবো হচ্ছে ওয়াচ পজিশন, গেট কারেন্ট লোকেশন না, এখন হচ্ছে ওয়াচ পজিশন। সব কিছুই সেম। এখন শো পজিশনের ভিতরে শো পজিশন, আচ্ছা সব কিছুই ঠিক আছে। আমাদের এখন একটা কি ফাংশন লাগবে, এন্ড ওয়াচ। আচ্ছা, ওয়াচ মনিটরিং এন্ডেড শো মেসেজ। প্রথমে হচ্ছে আমরা চেক করবো যে ওয়াচ আইডিটা নট ইকুয়ালস টু 0 কিনা। ওয়াচ আইডি নট ইকুয়ালস টু 0 কিনা। যদি 0 হয়, নট ইকুয়ালস টু 0 হয়, তাহলে আমরা এই নেভিগেটর ডট গেট লোকেশন ডট ক্লিয়ার ওয়াচ এর ভিতরে আমরা পাস করব কি আইডি, ওয়াচ আইডি। এবং আমরা এখানে শো মেসেজ ফাংশনের ভিতরে পাস করে দিব হচ্ছে এন্ডেড, এবং হচ্ছে এখানে ওয়াচ আইডিটাকে 0 করে দিব। ঠিক আছে, আর কোনো চেঞ্জ? এখানে যা ছিল তাই আগের মতোই সব কিছু ঠিক আছে। তাহলে আমরা দেখি ফার্স্ট টাইম কীভাবে আসতেছে স্টার্ট না করেও। ও গেট লোকেশনটা আবার বাইরে কল করা আছে। তাহলে হচ্ছে এখন স্টার্ট করলে কন্টিনিউয়াসলি ওয়াচ করতেছে, তাহলে কি টাইমটা চেঞ্জ হবে? নাকি অটো রিফ্রেশ হবে? দেখি দাঁড়ান, 41 না, this code does not require many changes to get the benefit of continuous monitoring. The big changes is the addition of the end watch function that uses the watch id global variable to stop location monitoring. So calculate distance between samples. When you are continuously monitoring the user's locations, you might want to calculate the distance between samples. Calculating the distance traveled is relatively easy if you are traveling over a flat plane. Because people are traveling over the earth, you need to use spherical geometry to calculate the distance traveled. There are several formulas for this calculation based primarily on accuracy. In addition, all calculations are based on the earth being perfectly round with no hills and valleys.
This example shows implementation of the Habersign formula to calculate the distance. This example shows implementation of the Habersign formula to calculate the distance. This formula is a bit more complex than other formulas such as the spherical law of cosines, but it provides better accuracy. The following is a get distance function using the Habersign formula. Get distance ফাংশনের ভিতরে কি ল্যাটিটিউড লংগিটিউড 1 ল্যাটিটিউড 2 লংগিটিউড 2 চারটা প্যারামিটার পাস করতেছে আর্থ রেডিয়াস 3959 মাইল আর্থের রেডিয়াস নাকি মাত্র ল্যাটিটিউড রেডিয়ান্স গেট রেডিয়ান্স আর্থ রেডিয়ান্স একটা ভ্যারিয়েবল এর ভিতরে 3959 ফিক্সড ভ্যালু আর্থের রেডিয়াস কি এটাই নাকি আচ্ছা ল্যাটিটিউড ল্যাটিটিউড 1 2 বিয়োগ 1 গেট রেডিয়ান্সের ভিতরে কি ল্যাটিটিউড লংগিটিউড ডিস্টেন্স into math pi ভাগ 180 এটা আমাদের এত কিছু করার দরকার নাই আমরা which method monitors your location the watch position method আমরা এক্সারসাইজটা করব এক্সারসাইজের কমপ্লিট একটা এক্সারসাইজ আছে দেখি আমরা পরে একটা কমপ্লিট এক্সারসাইজ আছে সেটা দেখি which method continuously monitors your current location from the geolocation object continuously monitor watch position which of the following formulas can you use to calculate the distance between two samples Habersign আচ্ছা এবার আসলে হচ্ছে আমরা এক্সারসাইজটা করি ম্যাপ ইওর কারেন্ট পজিশন এটা ফর্মুলা গেট লোকেশন গেট ডিসটেন্স বের করার ফর্মুলা if you encounter a problem completing any of this exercise the completed projects can be installed from the practice exercise folder আচ্ছা in this exercise you apply your knowledge of the geolocation API by creating a web application that retrieves your current location and displays a map with your location ঠিক আছে this is very useful and important this exercise use the Google Maps API because you don't need an account to use it Google API হচ্ছে কোনো অ্যাকাউন্ট লাগবে না but you can also use the Bing Maps API the Bing API is different and requires you to get a developer account but it is easy to implement আমরা Google API দিয়ে করব start Visual Studio Express for web create a ASP.NET empty web application project called position mapper ASP.NET empty web application পজিশন ম্যাপার প্রজেক্ট কল হচ্ছে পজিশন ম্যাপার এটা করেন সবাই আমার সাথে সাথে করেন
আচ্ছা পজিশন ম্যাপার নিলাম, তারপর হচ্ছে একটা HTML নিতে হবে। কি কি নিতে হবে আরেকবার দেখি, দেখেন। অ্যাড অ্যান HTML CSS স্ক্রিপ্ট, অ্যাড অ্যান HTML ডিফল্ট HTML, অ্যাড এ CSS ডিফল্ট CSS, অ্যাড এ ফোল্ডার কল্ড স্ক্রিপ্টস। তাহলে হচ্ছে তিনটা জিনিস নিয়ে ফেলি। প্রথমে হচ্ছে একটা HTML পেজ, নাম কি দিছে পেজের? ডিফল্ট HTML, ডিফল্ট CSS, স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্টের ভিতরে আপনার নিতে হবে হচ্ছে যে করে নিতে হবে। তাহলে অ্যাড এক্সিস্টিং আইটেম, আচ্ছা যে করে নিয়ে নেই আগে। যে করে নিলাম, তারপরে একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল নিব। নাম কি? আচ্ছা তারপরে হচ্ছে রাইট ক্লিক দ্য স্ক্রিপ্ট ফোল্ডার অ্যান্ড নিউ জাভাস্ক্রিপ্ট কল default.js, অ্যাড এ রেফারেন্স টু দ্য jQuery। আচ্ছা, in the default HTML file add a reference to the default CSS jQuery library and default.js files। তাহলে আমাদের default.html এ যাবে হচ্ছে সবার প্রথমে যাবে হচ্ছে default CSS, তারপর হচ্ছে jQuery, তারপর হচ্ছে default.js। Above the jQuery reference add the following reference to the Google Maps API। ঠিক আছে, গুগল ম্যাপসের এপিআই হচ্ছে কি http maps.google.com maps API js sensor false। এই কোডটাকে আমরা কপি করে দিয়ে দিব হচ্ছে যে কোয়েরির উপরে, যে কোয়েরি রেফারেন্সের উপরে এই কোডটা দিয়ে দিব। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অ্যাড এ টাইটেল পজিশন ম্যাপার। হ্যাঁ কি বললেন? হ্যাঁ গুগল ম্যাপের সোর্স। Your HTML page should look like the following টাইটেল। আচ্ছা এইরকম হয়েছে। ইন দ্য বডি এলিমেন্ট অ্যাড এ ডিভ, তার মানে সবার প্রথমে হচ্ছে CSS, তারপরে গুগলের API, তারপরে jQuery, তারপরে হচ্ছে আমাদের default.js। In the body element add a div element whose ID is map, under the div element add another div element whose ID is message। Your HTML page should look like the following। তাহলে দুইটা div নিলাম। হ্যাঁ সিকোয়েন্সিয়ালি রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে in the default.css file add the following style rules to center and size the map message। ডিপটাকে উইডথ, হাইট, মার্জিন লেফট রাইট, বর্ডার সলিড, এবং মেসেজকে হচ্ছে আচ্ছা ম্যাপ এবং সেম। তাহলে দুইটাকে আবার CSS ফাইল 800 আর না ডিফারেন্ট আছে। হাইট ঠিক আছে কিন্তু এই উইডথ ঠিক আছে, হাইট হচ্ছে 50 মেসেজের। দাঁড়ান দেখি কি আউটপুট কি হয়েছে। এই যে ম্যাপ
ম্যাপের একটা তৈরি হয়ে গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে in the default.js file add the document ready function. In the document ready function call the get location function that you create in the next step, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে আমাদের default.location-এ default.js-এ লিখতে হবে হচ্ছে কি ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন লিখলাম, এর ভিতরে কি কল করব, গেট লোকেশন ফাংশন, গেট লোকেশন, add the following code for the get location, supports geolocation, show message and show error function। তাহলে হচ্ছে কি এই যে জিনিসগুলো আমরা আগে লিখছিলাম সেগুলাই, সাপোর্ট জিওলোকেশন, শো মেসেজ, ফাংশন ইরর, তার মানে হচ্ছে আমাদের কিছুক্ষণ আগে যে লেখা সেই জিনিসগুলো আমরা নিয়ে আসছি গেট লোকেশন থেকে। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি গেট লোকেশন, এর ভিতরে হচ্ছে আপনার navigator.geolocation get current position, show position, show error। তাহলে ওয়াচ আইডি নিতে হবে একটা। support geolocation, show message, at the following position function that is called when the get current position function call is successful, show position। আচ্ছা, এটা তো আমরা এটা লিখতে হবে নতুন, এটা এখানে ছিল না, আমাদের এখানে কি পাস করছি, শো পজিশন। আচ্ছা, শো পজিশনটা এখানে একটু এডিট হয়েছে, মডিফাই হয়েছে। তাহলে শো পজিশনের ভিতরে ম্যাপকে ধরতেছে, কোঅর্ডিনেটস বের করতেছে গুগল ম্যাপস ডট ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডের মাধ্যমে। আচ্ছা, এটা আমরা হাতে লিখি, শো পজিশন, এটা আমরা হাতে লিখব। সবার প্রথমে হচ্ছে কি বলে ম্যাপ ক্যানভাস, var map canvas dollar hash map। আচ্ছা, দেখি আমরা এটা দিয়ে ধরলে, যে করি দিয়ে ধরলে হওয়ার তো কথা একই তো, আইডি সিলেক্টর। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি কোঅর্ডিনেটস, কর্ডস, কর্ডস হচ্ছে কি নিউ
তাহলে এখানে তো দিতে হবে, রেফারেন্সটা দিতে হবে। রেফারেন্স তো এই ফাইলেও লাগবে। তাহলে এই তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দেই। প্রথমে দিব হচ্ছে কি, ধরেন যে কোয়েরি দিলাম, ঠিক একইভাবে আচ্ছা এখানে যে কোয়েরি দিলে ল্যাটিটিউড, আচ্ছা ল্যাট এলএনজি, ঠিক আছে। আর এখানে যে পজিশন ডট পার্ট ডট লেফট আমার পজিশন পার্ট লেট লং, এগুলো তো পাচ্ছে না। আচ্ছা যাই হোক, নিউ গুগল ম্যাপস লেট লং পজিশন কোর্স ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড, তারপর হচ্ছে কি অপশনস, অপশনের ভিতরে কি জুম, সেন্টার, ম্যাপ টাইপ কন্ট্রোল, নেভিগেশন কন্ট্রোল অপশনস, ম্যাপ টাইপ আইডি, আচ্ছা সেন্টার কোঅর্ডিনেট কোর্স ম্যাপ টাইপ কন্ট্রোল অল নেভিগেশন কন্ট্রোল অপশন অপশন কাইভেস স্টাইল গুগল ডট ম্যাপ ডট নেভিগেশন কন্ট্রোল ম্যাপ নেভিগেশন কন্ট্রোল অপশনস, স্টাইল ডট স্মল ক্যাপিটাল স্মল এস এল এ ডাবল স্টাইল হচ্ছে গুগল ম্যাপস নেভিগেশন কন্ট্রোল স্টাইল, নেভিগেশন কন্ট্রোল স্টাইল, এগুলো কোড
তো মুখস্থ করতে হবে, দেখে দেখে লিখতে হবে। নেভিগেশন কন্ট্রোল স্টাইল স্মল। আচ্ছা আমরা এক কাজ করি, আমরা তো লেখার দরকার নেই, ভুল হলে কাজ করবে না। জুম সেন্টার ম্যাপ কোরেকশন ফলস নেভিগেশন কন্ট্রোল স্টাইল গুগল ম্যাপস নেভিগেশন কন্ট্রোল টাইপ আইডি গুগল ম্যাপস ডট ম্যাপ টাইপ আইডি ডট রোড ম্যাপ। আচ্ছা ম্যাপ ক্যানভাস ইজ আনডিফাইন্ড। ম্যাপ ক্যানভাস তো পায় না। ম্যাপ ক্যানভাস সিটা ছোট হাতের। বাহ কি বলেছিলে স্যার? ম্যাপ ক্যানভাস রেগুলেটর কোথায় আছি? সব ভূমিতে ফেরলাতে আরো বাড়াই দেওয়া যাবে না? তাই তো মনে আসে। এই এখন ক্লিক করতেছে, এটাই তো জুম হইতেছে। গুগল ম্যাপটা আসছে, তাহলে লোকেশন যাবে। This is where the mapping takes place. The first line gets a reference to the deep element assign. আচ্ছা কারেন্ট পজিশন তো আসলো না। এটা আইপি স্যার ওই সার্ভার যে ইয়েতে ওটা আইএসপি লোকেশন আইএসপিটা যেখানে সেই লোকেশনে। জেডএক্স অনলাইনে রিয়েল আইপি না তো স্যার হুম মোবাইল দিয়ে করলে স্যার যে এক্সেলের লোকেশন দিলে তাহলে স্যার কারেন্ট বলবে। স্যার রোড ম্যাপের ওখানে ডেটাবেস রয়েছে। এখানে কি আসবে? এখানে যে অপশনটা দিল নিচে কিছুই না। কি বলেন আপনি?